வணக்கம் மீண்டும் என் பாட்காஸ்ட்டுக்கு வருகை. வெல்கம் பேக் டு மை பாட்காஸ்ட். And today we are going to discuss Law 31, I think. 31, Law 32. So today we are discussing Law 32. Thambi sir, Law 32 படிங்க. Law 32. Play to people's fantasies. The truth is often avoided because it's ugly and unpleasant. Never appeal to the truth and reality unless you're prepared for anger that comes from disenchantment. Life is so harsh and distressing that people who can manufacture romance or conjure up a fantasy are like oases in the desert. Everyone flocks to them. There's great power into tapping into fantasies of the masses. Anand, சொல்லுங்க. இது என்ன நம்ம சினிமாங்கிறதே ஒரு டார்க் ரூம் ஃபேண்டசி தான். தமிழ்நாட்டில் யாராவது பிறந்திருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பாகவதர்லேருந்து ஆரம்பித்து ரஜினிகாந்த் வரைக்கும் வரலாம். எம்ஜிஆராக இருக்கட்டும், தி கிரேட் எம்ஜிஆர் அண்ட் ரஜினிகாந்த் அண்ட் ஆல் தட். உலகத்தில் இந்த சினிமாவில் நடக்கிறது ஒன்றுமே நம்ம ரியல் லைஃப்பில் நடக்காதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். இருந்தாலும் ஆல்வேஸ் குட் ட்ரைம்பிங் ஓவர் ஈகிள், மாரல் ஸ்டோரிஸு, ஆல்வேஸ் த புவர் ட்ரைம்பிங் ஓவர் த ரிச் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் எண்டிங்ஸு. இதை தான் முக்கால்வாசி படம் இருக்கும். ரியாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் நம்ம காமிச்சா பார்க்கவே மாட்டோம். அதனால தான் அது ரியல் சினிமாம்பாங்க. ரியல் சினிமா யாருமே பார்க்க மாட்டோம். நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே ஃபேண்டசி ஹீரோயிக் சினிமா தான். அண்ட் வென் பீப்புள் ஆர் இன் தட் ஸ்டேஜ் இன் சொசைட்டி, இதை நம்ம அவங்க ரியாலிட்டிலையும் அவன் இப்படி தான் இருப்பான். நம்ம அது ஒரு சினிமான்னு நம்ம ரியலைஸ் பண்ணாமல் அதை ஃபேண்டசியை ரியலாக கொண்டு வந்து அதை ரியலாக மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணுறோம். என்டி ராமராவ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் திஸ். எம்ஜிஆர் இஸ் அ கிரேட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் திஸ். ஜெயலலிதா இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் திஸ். அண்ட் இது இந்தியாவில் மட்டும் உண்மை கிடையாது. இது எஸ்பெஷலி இன் இட் ஹஸ் brought the world a lot of tragedy. Hitler is an example of this. After 1918 ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருந்தது ஜெர்மனியில். and there was so much inflation in Germany and there was so much problem that people didn't want to see reality in Germany. And they voted Hitler to power, and Hitler broke all the agreements that Germany had signed and rearmed Germany and made it a world power. And he said he'll make Germany a great nation, and the entire German nation was held in stupor. ஒரு காமன் எனிமி, as I said before, காமன் எனிமி இன்வென்ட் பண்ணார். ஜூதவர்களை காமன் எனிமியாக போட்டு அடி நடித்தார். கடைசியில் த வேர்ல்டு எண்டட் இன் அ ட்ராஜடி. டொனால்ட் ட்ரம்ப்பும் இது மாதிரி ஒரு கேஸ் தான் அது. டொனால்ட் ட்ரம்ப்புக்கு ஸ்வெப்ட் டு பவர் அண்ட் இட் வாஸ் அ வெரி டிவைசிவ் போலரைஸ்ட் இமேஜ். நீங்கள் யூடியூப்பில் நிறைய வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரியலி புவர் அமெரிக்கன்ஸ் who were badly affected by Donald Trump swore by him saying that he is going to make America great again. He was a bloody comedian. Ronald Reagan was another case like that. He has become one of the greatest American presidents. It's a joke. அவனுக்கு வாட் டு டூ அ டேன்னு டிசைட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அஸ்ட்ராலஜர் வச்சுருப்பான். அதை வச்சு தான் he will decide daily what to do. It so happened that in his presidency போல் வால்கர் இன்ஃப்ளேஷனை கம்ப்ளீட்டாக க்ரஷ் பண்ணி he created a benign cycle. And he just gave it over to the investment bankers who created in 8 years a manufactured boom which fell apart in 92, and his vice president Bush lost in one term. But இது எல்லாமே what I'm trying to tell you is this world keeps on repeating. This is not the world is full of theatrics. நீங்கள் medieval Indian history போனீங்கன்னா அலாவுதீன் கில்ஜின்னு ஒருத்தர், முகமது பின் துக்ளக்னு ஒருத்தர் இருந்தான். He was another joker, and he created டெக்கனுக்கு கேபிட்டலை நகர்த்தி he created lot of losses. History is full of these colorful people and whom people have flocked behind, people who believed, and history rhymes. That is, if there is sensible rule for another 20-25 years, then people again do this. Now cinema has been replaced by social media, where theatre, it's become a theatre and it has become a circus. அது
This is really, whatever, how much ever we say this is good or bad, இது வந்து நடக்க தான் செய்யும். In all religions, whether it is Islam, Christian, Hinduism or Sikhism, எல்லாத்துலேயுமே பாபா வந்து ஊரை ஏமாத்துறதுங்கிறது ரொம்ப காமன். அதை வந்து ஒரு ரிலிஜனுக்காக அகேன்ஸ்ட் இன்னொரு ரிலிஜன் போட வேண்டாம். தியேட்ரிட்டிக்ஸ் அண்ட் ட்ராமா அண்ட் ஷோயிங் மேஜிக் அண்ட் மிராக்கிள் உண்மையாக இருந்தால் யாருமே இந்த உலகத்தில் சாவே கிடையாது. In the name of Christ, in the name of Rama, in the name of Guru Gobind Singh, in the name of Allah, எல்லோரும் புதை ஏமாத்துறதுல இந்த தியேட்ரிக்ஸில் ஸ்பெஷலிஸ்ட். நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிலிஜன்லேயும் ஒருத்தா தான் இருப்பான், ஒரு காமெடியன் இருப்பான், இது மாதிரி எதாவது பண்ணிகிட்டே இருப்பான். அண்ட் பீப்புள், த லைஃப் ஆஃப் பீப்புள் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டிஃபிகல்ட். நான் வந்து ஐ எம் நாட் தி கரெக்ட் பர்சன் டு சே த மீடியம் இன்கம் இன் இந்தியா, அதாவது தி மீடியன்னா 50% பாயிண்ட் ஃபேமிலி இன்கம்ங்கிறது 15,000. என் தம்பிகிட்ட நான் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன், தமிழ்நாட்டில் வந்து அது 15,000 இருக்காது, தமிழ்நாட்டில் அது 30,000 இருக்கும். 15,000 ஒரு இன்கம் ஃபேமிலி வாங்குகிற சம்பளம் வந்து அது மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி எனக்கு தெரியவே தெரியாதுன்னு நான். தட் ஷோஸ் நான் அவுட் ஆஃப் டச் வித் ரியாலிட்டி எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கேன், நானே அவுட் ஆஃப் டச் வித் ரியாலிட்டி எவ்வளோ இருக்கேன்னு. அண்ட் வெரி ஃபியூ பீப்புள் ஐ நோ ஹூ ஹாவ் 30,000 rupees ஃபேமிலி இன்கம். That is mother, father, son, daughter together 30,000 income. Very few people can have. Which shows the kind of harsh reality in which people are. If நீங்கள் 30,000 வச்சுக்கிட்டு மெட்ராஸில் 40,000 சம்பளம் இருந்தால் தான், நான் நிறைய இடத்துல பேசியிருக்கிறேன், ஒரு டீசெண்ட் லைஃப் வேணும்னா husband and wife with 2 children, with children going to very government schools or slightly above government schools, 40,000 சம்பளம் வேணும்னு. அவங்களுக்கு லைஃப் இஸ் சச் அ அன்ரியல் ஹார்ஷ் லைஃப். நம்ம என்ன தான் அட்வைஸ் பண்ணாலும் இந்த ஹார்ஷ் லைஃப்லேருந்து அவங்க எஸ்கேப் பண்ணுறதுக்கு இந்த சினிமா, டிவியில் காட்டுற ஃபேண்டசி இதிலெல்லாம் போய் விழுந்து சொசைட்டியை வந்து இட் பிகம்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். அண்ட் தி ட்ரூத் இஸ் மோர் தென் 18, Vinod argues to me, 90% of the population is like that. ஸோ 90% of the population இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறதுனால ரியாலிட்டி இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். டே டு டே லிவிங் இஸ் டஃப். இட் இஸ் பே செக் டு பே செக் லிவிங். 1ஆந்தேதி சம்பளம் வந்தால் 10ஆந்தேதி வந்து காலியாகிடும், கையில் ஒன்றுமே இருக்காது. they will be waiting for the next paycheck. they will just be surviving. அவங்க தான் இந்த ஃபேண்டசி இதுக்கெல்லாம் போகிறாங்க, அவங்க தான் மெஜாரிட்டி. அண்ட் சம் ஆஃப் தி வெரி ரிச் என்னென்னா they will have their own pet theories and pet ideologies. அதை அதை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு சம் சால்டன்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுவான், சாமியாரை சப்போர்ட் பண்ணுவான், இல்லை ஒரு சினிமாக்காரனை சப்போர்ட் பண்ணுவான், இல்லை ஒரு அரசியல்வாதியை சப்போர்ட் பண்ணுவான். இது எல்லாமே ஒரு பெரிய சராடு. பட் இதை வந்து லைஃப்பில் நம்ம அனுபவித்து தான் போனோம். கார்ப்பரேட்லேயும் இப்படி மாதிரி நிறைய இருக்கும். சடனாக பைஜு ஹீரோம்பிங்க பார்த்தா ஆக்சுவலாக பைஜு வாழ்க்கையில் அவன் ப்ராஃபிட்டே பண்ணியிருக்க மாட்டான். ஜொமாட்டோ, ஸ்விக்கி, இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஹீரோஸ்லாம் கூட இது மாதிரி ப்ளே ஆக்டிங் தான். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க வினோத்? Yes, Anand, I agree with what all you said. You gave very good examples of how the majority of the population being poor are susceptible to this kind of fantasies. But it's not the, what you call, the poor which are susceptible to this. It is a human condition. The most famous story which Anand's always told me 1,000,000 times, and I'm sure he'll tell me another 1,000,000 times as I live, is the emperor and his new clothes. Basically, the story is two swindlers arrive in a kingdom and they manage to get audience with the emperor, and they convince the emperor that they can make this very fabulous cloth, and this cloth is only visible for smart people. Anyone who says they're not able to see the cloth is a stupid and incompetent person. So the emperor is convinced, and these guys go to work in the loom and they drape the emperor with these invisible cloth, while the emperor himself cannot say he can't see it, because if he claims he cannot see it, he'll be proven to be an idiot. So the emperor pretends to see the clothes and walk around naked. And then the courtiers and the ministers also claim they can see it. And they're, oh, what a fabulous dress it is, because they also don't want to be caught looking stupid. Then when the emperor finally decides to go out in the procession in the public, everyone starts laughing at him because he's walking around without any clothes on. So that is the moral of the story. We all are susceptible to this kind of fantasy. We all would like to imagine we are superheroes with supernatural powers,
and believe in ghosts and demons and angels or whatever we wish to believe. But the reality is always there, striking right in front of us. We always tend to live in the past or try to project our life into the future. But all that is our present moment is what we have. Soon you learn to accept that we are nothing but our present, that there is no past and no future other than in our imagination. Our life becomes quite a lot easier to digest and live by. My father and mother used to always say, இப்போ உனக்கு கையில் சாப்பாடு இருக்குது, இப்போ உன் தலை மேலே ஒரு roof இருக்குது. Why are you so worried about this or that? Try and find some solace and happiness in your current situation and environment. என்ன சொல்கிறீங்க ஆனந்த்? Very easy to say. எப்போதும் சொல்லுவார், you have a roof over your head and 3 square meals and you have nothing to worry. Easier said than done. Like Charlie Munger says, envy is a problem. That is, பக்கத்து வீட்டுக்கான லண்டன் போகிறோம், நம்ம வெறும் சாப்பிட்டுன்னு இருக்கிறோன்னா நம்மளுக்கு கடுப்பாக இருக்கும். நாளைக்கு நம்மளும் லண்டன் போகிற நிலைமையில் இருந்தோம்னா தனியாக பிளெயின் வச்சுருக்கோம்னா பார்த்து நம்ம கடுப்பாக இருப்போம். Life is like I said, was a treadmill. We keep running fast. And we are never happy with the situation we find ourselves in. In Kartala, I was complaining about 10 things to my brother. My brother was complaining about 10 things to us. Actually, it didn't matter. But for most people, reality is so harsh that it matters a lot. And that is why they clutch onto these fantasies, people who promise them miracle solutions when nothing is possible. In the long run, what is truth is that we have to lead our life, we have to manage to survive and keep getting better by small percentages every day. And over a period of time, the percentages will compound. Other than life, but nobody wants to listen to that advice. Everybody wants an immediate solution. These superstars in different fields promise a solution, and that is why they are popular. Crypto is one such example. நான் என்னோடய சேனல்லாம் கிரிப்டோ வேஸ்ட்டுன்னு சொன்னேன். மற்ற யூடியூபெல்லாம் 5 லட்ச ரூபா 10 லட்ச ரூபா வாங்கி போட்டுக்கிட்டு பேக்கெட்டில் இந்த கிரிப்டோ நல்லாயிருக்கும், அந்த கிரிப்டோ நல்லாயிருக்கும், இந்த என்எஃப்டி போடுங்க, அந்த என்எஃப்டி போடுங்கன்னு. My following did not climb up very fast. It is not. It's very slow and steady. They just whizzed past me and they have more following and more viewership than me. But at the end of the day, the truth matters that cryptos have collapsed. NFTs are collapsed. I'm happy I said the truth. நான் உண்மையை பேசினேன்னு எனக்கு சந்தோஷம். But it is very difficult. Because at the end of the day, if you are not at 55, it doesn't matter to me. But if you are a young kid, it matters to you. The others are racking up the numbers and you are not racking up the numbers. And truth is harsh. And extremely harsh. Correct. Nassim Taleb also famously said that the hardest thing to be a proponent of truth is the rest of the world is constantly belittling you and hammering you and telling you you're an idiot, while you know the truth. Standing as a man out in the rain, standing and saying it is raining, while the rest of the world is laughing at you, it's very hard to do. No, I've done that. I know it. For the last 5-6 years, I've been doing this. Correct. It's a very unpopular thing to say. And a very lonely place to be. It's a very lonely place to be. Extremely lonely place to be. Very sad. But what to do? That's life. True. Anyway, I hope all of you took the lesson out of this, that you can use this law where you can charm someone and use them, these kind of fantasies to charm them over and rule over them. Otherwise, I would like you to look at the other aspect of this law is, if someone is making these kind of promises to you in your life, be aware of it. These things of life are seldom ever come true, these kind of fantasies. Yes, the people now and then strike lotteries, but that doesn't mean everyone strikes a lottery. Most of the time, most people lose money. Not only money, the nation loses years. And what is happening today in AIDMK is a manifestation because the superwoman is not there now. Thank you for watching. I hope you enjoyed this podcast. Thambi sir, நீங்கள் சொல்லி முடிங்க. Nothing else. We'll catch up with law number 33 tomorrow. Anand's a little tired from his return trip from Madurai, so I've taxed him enough for the day. Anyway, catch up with you guys tomorrow. Bye.